ओंटारियो सिक्स ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾਥਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ April 24 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਥਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਟੇਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਤਵਾਰ April 24 ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਥਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਊਟਡੋਰ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਊਟਡੋਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ GTA ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਿਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਈਲੀਅਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MPP ਪ੍ਰਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਟਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। And today we're announcing that our government is investing an additional $21 million towards expanding capacity and improving services in William Osler's hospitals. $18 million of this funding will help to create a fully functional inpatient hospital right here at Peel Memorial. That means a new 24/7 emergency room and acute care services will finally be available to this community. And let me be clear, this new funding is in addition to the $18 million that was previously announced last year to expand operations at Peel Memorial. The remaining $3 million will be used to enhance cancer care at Brampton Civic, making it easier for cancer patients in the area to access the very best of treatment closer to home. It's all part of our government's plan to invest more than $30 billion over the next 10 years to build and improve Ontario's healthcare infrastructure. That's a historic number, the largest provincial healthcare investment ever made in Canada. And here's what it means for the people of Brampton. It means that there will be 250 more hospital beds after so many years of waiting for their fair share. But of course, building these beds is just one part of solving the problem, because each of these new beds, each additional service that is available, means we need more trained doctors to properly staff them. That's why our government is adding 160 undergraduate positions and 295 postgraduate positions to Ontario's medical schools, the largest expansion in more than 10 years. And we're building a brand new Ryerson School of Medicine that will open right here in Brampton. I think we all agree there's no better place for it than Brampton, where there's so much talent and strong desire for people to give back to their communities. And we want doctors from this community, trained in this community, serving this community.
With these investments, we're putting the health of Ontarians first and building a stronger and more resilient healthcare system for the years to come. Our province has come so far. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੱਪ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ 2022 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। Today we are launching a logo because our main purpose is to encourage young people in the school system across Ontario to play cricket, and so we are launching that today with the Premier and other ministers and other distinguished guests from the government. What we're going to do is that we have a number of coaches, and we are involving the teachers of physical education and other teachers who are very interested in understanding the game and in coaching and helping young people get involved. We think it's a good, healthy lifestyle, and it's also very popular in the world today, cricket, and so we are here to launch and promote that. This is an exciting time, and I'm going to tell you, it goes way back to, as you mentioned, Ken, when Ronell came into the mayor's office, Rob at the day, and said, we want to start a cricket tournament. Well, that cricket tournament, which started off, I remember there was, and this was 11 years ago, and we ended up getting, 10 teams, I believe, and 5 were from Etobicoke, and 5 was from Thorncliffe. And that was our first year, and you're right, when we started it, there was RBC, Globe and Mail, and I still have that same outfit on. I packed on a few pounds, so I got to start playing cricket and get in shape. ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਭੀ ਤਾਂ ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ। ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਰੀ ਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਰਿੰਕ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਰ ਵਾਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਡਰਿੰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੀਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ 10 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡਗਨ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। In the morning, this morning, our officers were in the area here at 10th and K, and they heard shots being fired. They responded to our scene behind me and located a large crowd. They found that multiple people, unfortunately, had been shot, and this is a really tragic situation. So we now have confirmed that we had 6 people killed in the area of 10th and K. An additional 10 people were transported or self-transported to area hospitals. So we are asking for the public's help in helping us to identify the suspects in this and provide any information that you can to help us solve this. Right now, our investigators are arriving on scene. And like I said, this is very, very preliminary, so we do not have, a lot of details to share. But again, we're asking for the public's help. This morning, our city has a broken heart. This is a senseless and unacceptable tragedy, and I emphasize the word unacceptable. Thoughts and prayers, of course, are appropriate for the victims and their families, and the people who are still who are fighting for their lives now in the hospital. But thoughts and prayers are not nearly enough. We must do more as a city, as a state, and as a nation. This senseless epidemic of gun violence must be addressed. How many unending tragedies does it take before we begin to cure the sickness in this country? I got the call that no elected official wants to get. And you'll have to excuse me for being emotional because I haven't really slept since. A call that I've gotten too many times in the 15 months that I've been in office, that there had been another incident of gun violence in my district, that more people had been killed. So I'm heartbroken and I'm outraged. I'm outraged